welcome to another unit. No, not another unit, another lesson of the previous unit, Unit 5, Lesson 2. In the previous lessons, we have talked about many forms of art and culture. So today, among all of those arts and culture, we are going to talk about folk music. We all have heard music, right? There are classical music, there are modern music, there are mystical music, and also there are folk music, where you will find every form of culture from the original singers by the original composers. Let's start. First of all, let me just give you a brief description about what are we going to do from this lesson. Apart from the traditional way of teaching, I would like to shorten our type of introduction and type of activities or any kind of learning activities. I'm just going to narrow it down, all right? So first of all, of course, reading is a very essential part. So we are going to read the passage and understand each and every word of it. Okay, and also there are some unfamiliar Bengali words and meanings that will be given at the end of the slide, and you can take help from there if you need any kind of assistance about word meanings as well. Then about practices, it's like post-task activity. Okay, so first of all, we are going to do some MCQs, then question and answers, then flowchart, then summary writing. As you can see, I'm not providing any more fill in the blanks with clues or without clues because we have got past that, right? We have practiced enormous amounts of fill in the blanks and rearrange. I hope you got a good grip of it. Let's start. So, first of all, the text of folk music. Here is an excerpt on Bengali folk music written by the late Mridul Kanti Chakraborty, who was an expert in music, also sang Baul songs. We reproduce the excerpt published in Banglapedia, courtesy of the Asiatic Society of Bangladesh. So this whole passage has been extracted from Banglapedia, courtesy of the Asiatic Society of Bangladesh. So let's go through the passage. Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music styles. So in the beginning, you might notice, you have noticed that you will get the definition of folk music or where is it originated from. So by this definition, we can get that folk music are a collection of songs and music from a particular society or community. Community অর্থ হচ্ছে যে একটা গোষ্ঠী বলে না এইটা হচ্ছে একটা হিন্দু গোষ্ঠী, religious wise তারপরে class wise everything is included over here, all right? Community that are uninfluenced. Now what does uninfluenced means? এমন কিছু গান, some kind of songs which are untouched or unaffected, যেগুলো কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল টাচ ছাড়া লেখা হয়েছে এবং গাওয়া হয়েছে। কারণ if you could see that these are very authentic pieces of songs which actually conveys the culture of that community. If you could see that they were untouched, means uninfluenced. ওগুলোকে কোনো মডার্ন বা ক্লাসিক্যাল কিছু টাচ দিয়ে বা টিউনস দিয়ে এগুলোকে কখনো মিক্স করা হয়নি. They are very authentic, they have their own identity, all right? That's why they are called folk music. By any sophisticated, ultra modern. ঘুরে গেছে. My pen is not working, so let's make it work. Okay, ultra modern. Did you see that? কোনো ধরনের কোনো মডার্ন, কোনো আধুনিক, কোনো ইনফ্লুয়েন্স দ্বারাই মিউজিক্যাল রুলস দ্বারা এদের স্টাইল একদমই চেঞ্জ করা হয়নি। ঠিক আছে, এগুলো একদমই অথেন্টিক। Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. বাংলাদেশ এমন কিছু জিনিসের জন্য পরিচিত, যেমন নিজের কালচারকে
প্রিজার্ভ করা, নিজের হেরিটেজকে প্রিজার্ভ করে রাখা, নিজের আর্টস অ্যান্ড কালচারকে, we tend to preserve those heritages by any means. All right, so Bangladesh has a heritage. Heritage means tradition, ঐতিহ্য অথবা legacy. So they have this rich folk music which includes যে মিউজিক গুলো কি দিয়ে তৈরি হয়, মানে কিসের উপর ভিত্তি, what is it based on? It is based on some secular or religious songs. It's like এটা ধর্মীয় হতে পারে, বিধর্মীয় হতে পারে. Secular means যেগুলোর কোনো ধর্মের কোনো স্পর্শ নেই, ধর্মবিহীন গান বানানো হয়. Folk music may be described as that type of ancient music which springs from the heart of a community based on their natural style of expression, uninfluenced by the rules of classical music and modern popular songs. Same thing again, now they are elaborately describing the whole fact. Alright, so what they have been talking about is this, that folk music is only there to describe a type of ancient music, অনেক পুরনো, অনেক ঐতিহ্যবাহী একটা ধরনের গান যেগুলো প্রডিউস করা হয়. স্প্রিংস অর্থ হচ্ছে জেনারেট করা অথবা বানানো অথবা প্রডিউস করা ফ্রম দি হার্ট অফ আ কমিউনিটি. গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো থেকে যখন মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে যে প্রতিভাটা খুঁজে পাচ্ছে, সেই প্রতিভাই হচ্ছে ফোক মিউজিক. এখানে কোনো ধরনের কোনো আধুনিক স্পর্শ নেই, তারা নিজেরাই কথা তৈরি করছে, তাদের নিজেদের ডায়ালেক্ট দিয়ে, তাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে এমন কিছু গান তৈরি করে আসছেন যেগুলো একদম হার্ট অফ দি কমিউনিটি, ওই সমাজের ভেতর থেকে আসছে. বেসড অন দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইলস অফ এক্সপ্রেশন, ওই যে আমরা বললাম যে তাদের যেই প্রাকৃতিক যে নেচারটা, তাদের যে প্রকৃতিটা, ঠিক আছে, তাদের কথা বলা, তাদের গান গাওয়া, তাদের ভাষার সবকিছুই কিন্তু ন্যাচারাল, এখানে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো ইনপুট একদমই নেই, ঠিক আছে. So their natural style of expressing their feelings. আমরা অনেকে we try to make up our feelings, our type of expressions while being in a a sophisticated environment, but they are not from a sophisticated nature. They are using their natural style of expression, uninfluenced by the modern rules of classical music and modern popular songs. এখনকার যে গান, যে মিউজিক, এগুলোর যে নতুন নতুন স্টাইলস বেরিয়েছে, ঠিক আছে, যে পপ, ইন্ডি পপ, রক, জ্যাজ, অর হোয়াট ডু ইউ সে, এখন তো সব পপই চলছে, রাইট? সো ওগুলোর কোনো ইনফ্লুয়েন্স নেই এই ফোক মিউজিকে, ঠিক আছে. এখন হয়তো অনেকেই এগুলো করছে, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অরিজিনেটেড ফ্রম দি হার্ট অফ দ্যাট community. It hasn't been touched with any modern type of songs or any modern type of lyrics, right? Any mode or form created by the combination of tune, voice, and dance may be described as music. So what is it saying? Any mode or form created by the combination of tune, voice, and dance may be described as music. এখন মিউজিক কি এটা তো আমরা সবাই জানি, যে we all know that any mode or form, মানে যে কোনো ধরনের কি বলবো, কম্বিনেশন অফ কিছু মিউজিক, টিউন, রিদম, ভয়েস, গলা বা ভোকাল অথবা ডান্স, এই তিনটির মিশ্রণে মিউজিক তৈরি হয়. In order to do that, the combination of folk song, folk dance, and folk tune may be called folk music. So they are actually just distinguishing between normal music and folk music. All right. For example, Bao songs are a combination of tune, music, and dance. Music means dance. Without music, nobody can dance, right? Okay. Moving on to the next paragraph. Okay, we don't have any kind of. Oh, we do have. Folk music has the following characteristics. So now we are going to talk about what are the characteristics that we might find in folk music. It is composed by rural folk. Rural folk means গ্রামের যেই মানুষগুলো থাকে তারা নিজেদের টিম একসাথে করে তারা সেই গান তারা করে, কি বলে, কম্পোজ করে, রচনা করে on the basis of ancient rules transmitted orally. আপনারা হয়তো পড়েছিলেন যে ফোক টেলস অথবা ফোক স্টোরিজ, এগুলো আমরা পড়েছিলাম যে
অনেক আগে তখন কোনো there were no source of entertainment, বিনোদনের কোনো সূত্র ছিল না. There were no TV, there were no books, there were no, what do you say, I mean there were books but there were no source of, there were no mode of entertainment. So people used to gather around on someone's yard and one of them would come up and sing a story. এগুলো হচ্ছে মুখে মুখে, যে বললো না orally transmitted orally, ওই মানুষটার গল্পটা মুখে মুখে বলতো, গানের তালে সুরে ডান্স করে নেচে সবকিছু নিয়ে একটা মোড অফ এন্টারটেইনমেন্ট তৈরি করতো. তো ওইটার ফলে যখন আমরা যে মুখনিসৃত যে গল্পগুলো যে বলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এগুলোই হচ্ছে ফোক স্টোরিজ. এগুলোই ট্রান্সমিটেড হচ্ছে. ট্রান্সমিটেড মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার হচ্ছে. মানুষ জানছে ওই স্টোরিজগুলো, ওই মানুষগুলো অন্য জায়গায় গিয়ে ওই স্টোরিজগুলো বলছে. সো দিস ইজ হাউ it had been transmitted orally. These ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music. Same thing, folk musical rules are classical or modern musical rules এক নয়. Number 3, folk songs may be sung in groups or individually. Folk songs দুভাবে গাওয়া যায়, solo গাওয়া যায়, আবার গ্রুপসেও গাওয়া যায়. No regular practice is required for folk music. It comes naturally. Folk music should be authentic. All right, it has some pieces of authenticity. All right, so that's why it does not need any practice. It just comes out from that gifted person. It is composed and performed by illiterate or semi-illiterate people. Composed অর্থ হচ্ছে গান লেখা এবং পারফর্ম করা হচ্ছে গানগুলো গেয়ে শোনানো, ঠিক আছে, নিচে গেয়ে শোনানো. তো কম্পোজ হচ্ছে গানগুলো লিখেও কিন্তু ইলিটারেট অর সেমি লিটারেট পিপল, মানে যারা একদমই অশিক্ষিত, যাদের মধ্যে একদমই সাক্ষরতার অভাব আছে, বা সেমি লিটারেট যারা একটু পড়াশোনা জানে, এদের দ্বারাই কিন্তু এগুলো কম্পোজ অথবা পারফর্ম করা হচ্ছে. Number 6, it is a spontaneous expression in easy language, local dialect and simple tune. ওই যে বললাম যে it just comes naturally, no need to have any regular practice sessions or rehearsals. It just comes spontaneously. Spontaneously means without any preparation. অপ্রস্তুত, without any preparation, অথবা অপ্রস্তুত ভাবে যে এক্সপ্রেশনস গুলো তাদের মন থেকে আসে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে, সহজ ভাষায় এবং লোকাল ডায়ালেক্ট হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়. তারা যে ভাষায় কথা বলে সেখানে কিন্তু কোনো মার্জিত কিছু নেই, ওদের নিজস্ব ভাষাতেই তারা গানগুলো লিখে থাকে উইথ সিম্পল টিউন. ওরা যেটা একতারা দিয়ে যেটা বাজাতে পারে, যে টিউন, যে সুরটা তারা তুলতে পারে, ওটাই হচ্ছে ওদের জন্য ইজি, ঠিক আছে. বোথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউন আর অ্যাপিলিং. ওদের যে কথাগুলো, গানের কথাগুলো এবং গানের সুরগুলো সবগুলোই কিন্তু শুনতে অনেক ভালো শোনায়. অ্যাপিলিং অর্থ হচ্ছে খুবই ভালো শোনায় অথবা অ্যাট্রাক্টিভ, আকর্ষণীয়. Despite its universal appeal, it uses local dialect. ইউনিভার্সাল অ্যাপিল অর্থ হচ্ছে যে এই গানগুলোর সাথে সবাই নিজেকে রিলেট করতে পারে. ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, সময় গেলে সাধন হবে না, এটাও কিন্তু একটা ফোক মিউজিক. এটা জানেন কার? এটা হচ্ছে লালন সঙ্গীত. হ্যাঁ, লালন সঙ্গীত. এই গানটাতে সময় গেলে সাধন হবে, এখানে কিন্তু মানে খুবই রিলায়েবল বা রিয়ালিটি বেসড অনেক কথা আছে যেগুলো মানুষ নিজের সাথে রিলেট করতে পারে, নো ম্যাটার হোয়াট ক্লাস অর হোয়াট লেভেল দ্যাট পারসন বিলংস টু. অলরাইট, দেন বিকজ অফ ইটস ইউনিভার্সাল অ্যাপিল, এটা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য, অ্যাকসেপ্টেবল, ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট, মানে এটাই আঞ্চলিক ভাষা ইউজ করে থাকে, কিন্তু এটা সবার কাছেই জনপ্রিয়. It depends upon nature and the rural environment. এই গানের কথাগুলো কিসের উপরে থাকে? রুরাল নেচার, গ্রামের পরিবেশ, গ্রামের প্রকৃতি এবং রুরাল এনভায়রনমেন্ট, গ্রামের পরিবেশ নিয়ে কথা বলে. It is an explicit manifestation of the joys and sorrows of daily life. কেন মানুষ এই গানগুলোর সাথে নিজেদের জীবনকে রিলেট করতে পারছে, নিজেদের জীবনের সাথে এটাকে খুব মানানসই একটি কি বলবো, একটা মানদণ্ড তৈরি করতে পারছে কিভাবে?
because it has an explicit manifestation. আমরা ডেইলি লাইফে সারা প্রতিদিনের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ধরনের দুঃখ কষ্ট যাই নিয়ে থাকি না কেন সংগ্রাম সবকিছু নিয়ে কিন্তু এই গানে কথা বলা হয়। ইট ইজ ভেরি অনেক সাধারণভাবে লেখা হয় কিন্তু একদম মনের ভিতরে গিয়ে লাগে, হচ্ছে বলে না হার্ট অফ দি কমিউনিটি। It uses simple and natural rhythms. Just people can relate with these songs because খুবই ইজি ভাষায় লেখা, খুবই সহজ ভাষায় লেখা, খুবই সহজ রিদম। যেমন হয়তো গ্লাসে বা মাটির সরায় মাটির পটে তারা পানি দিয়ে কি করলো ওটা দিয়ে বাজালো, সো a form of rhythm comes out from there। অথবা একটা বাঁশের কঞ্চি নিল and they just make it as a flute. Flute comes from bamboos, right? Bamboo shoots. So from there they could make natural rhythms and simply they make it beautiful. It contains a strong emotive expression of human love and separation. বিচ্ছেদ ভালোবাসা সব ধরনের মানুষের যত ধরনের এক্সপ্রেশন আছে সবকিছু নিয়েই এই গানগুলো তৈরি করা হয়।